Na, sziasztok srácok! Na, szép jó reggelt mindenkinek! Folytatjuk a Nobody Want to Die-t. Úgyhogy vágjunk is vele már. Hűrget az idő. Hajnali 4 van. Nem kezdtem el időbe a dolgot. Vágjunk bele. God of a body, not my own. I can feel this case is nothing but trouble and heartache. And even worse, it's personal. A lit cigar pressed against a wound that never heals. That's me. The second time I've seen Icarite completely melted. Icarite. Just when I got a little better at forgetting the first one. Szóval Icarite-nak kell kiejteni ezt a vackot. Ja, amúgy visszanéztem a tegnapi streamet. Aztán ott azért világosabb volt a dolog, hogy mi a helyzet. Szóval, hogy 21 éves korodtól ezt a korhatárt vitték lejjebb, már fizetned kell ezt az életbiztosítást. Ugye ezt az elején elmondták, csak hát ott nem nagyon fogtam még fel a dolgot. És elvileg, ha nem fizeted, akkor ugye mivel, hogy az állam tulajdona a tested, így az állam szépen elveszi. Az, hogy még a tudatoddal mit csinálnak, azt nem tudom, de az a lényeg, hogy szépen az állam, mint amikor nem fizeted a kis hiteledet, vagy az autóbiztosításodat, elveszi az állam a testedet, és szépen odaadja valakinek, akinek szerintük nagyobb szüksége van rá. És ugye most az alsó korhatárt vitték lejjebb, szóval ergo nem 21 éves kortól fizetett, hanem már korábban el kell kezdeni. Gondolom akkor itt a szülőkre, vagy nem tudom, ha nem belehozol, gondolom akkor azokra hárul ez a csodálatos feladat. Úgyhogy elég szép egy jövő. Várjátok egy picit, srácok. Itt egy fél pillanat. Ja. Ez még ugyanaz az e-mail, nem? Ja. Várjál csak. Na, mit csinálsz? Ezt nem lehet lejjebb görgetni. Jó. Ellapozni se? Oké. Deadly poison is atropine. Okay, great. Oh. Fingerprint. Dmitri Kovalev. Atropin károsítja az Icarite-ot. Icarite. Ezeket gyakorolni kell. Valahogy nagyon nem esik a... It was Kovalev's fingerprint on the murder weapon, huh? I knew it. You still think we can't clear this one? I wouldn't start celebrating yet. We'll never get to him. He basically never steps outside Icarus. But you do believe this is a murder now? Well, yes. But... Special announcement. Engine problems have been reported aboard Icarus, which is currently flying over Brooklyn. We ask residents of the borough to stay at home and shelter in place. There is no need to worry. Insurance for bodily injuries will be fully applicable.
James, did you hear the announcement? I even felt it. Damn, you're that close to it? Are you alright? The newsfeed said it crashed into a building and that it's about to fall into a chasm. Yeah. We can't pass up a fucking golden opportunity like this. Pass up a No, wait, James, are you crazy? Too late, bye! The bar was named Icarus and met its end fittingly. I didn't have time to savor the irony. An impossible chance to get Kovalev has just fallen out from the sky into my very lap. Or at least my very neighborhood. James, are you hearing this? Fire department on site. Ambulance is in 13 minutes. Secure the area. Do not go inside. I say again, do not go inside. Sounds like good advice. Biztos megfogadjuk. Amúgy rohadt jól néz ki ez a játék. De azt mondom, hogy nem lehetne tökéletesebb a grafika, de szerintem így is szépen ki van dolgozva. Meg kurva jók a párbeszédek. All you sons of bitches in Brooklyn, hold your positions. And get the crowd pushed back before it comes down on top of them. Sarah, mute this channel. What, you allergic to orders? Yes, I am. Mit keres egy bakerit lemez az egyik WC-be? Gyerek! A jólét ellensége. Ja igen, mert hogy ne fogyasszunk semmilyen káros anyagot. Azt a... Hát igen, nem vagyunk alkoholisták. Wait for the gravity to do the killing. Swell. I prefer to interrogate corpses. Their deaths tell me more than their lies would. James, evacuate whoever you can and get the fuck out of there. Little late for that. See for yourself. Oh shit. What the fuck? Good question. Help me identify Kovalev. I bet his corpse will open right up if we ask it all nice-like. Kicsit. How about this unicorn guy? Seriously? No, it's not him. Itt-ott azért maradtak ilyen angol mondatok, még a magyarosítás.hu-s magyarosítással is, de nagyon gyorsan túlugrik rajta, úgyhogy annyira nem feltűnő, de én látom. Hopp. Anyád, azért itt azért meghaltak egy páran, gyerek. Itt nem is lehet látni. Az arcát nézzük már meg. Hát ez hülye. How about this one? That's not him either. Kovalev is fatter. Kovalev kövérebb. Ez mi? You know the feeling when you're not even aware something exists, so you don't need it, but as soon as you see it? Pouring from a bottle is such a hard job. Depends how much you drink. I bet the contents of this bar cost more than the place itself. Sose azt nézd. That's all that's left of the bar.
Guess I was late for the ride. Yeah, too bad you missed your chance to die screaming in a fire. Kár, hogy elszalasztottad a lehetőséget, és sikoltozva haj meg. Hát az hülye. Mondom, esküv, tök ilyen Firewatch feelingem van. Hát veled mi lett, Bobby? Maybe this one? No resemblance whatsoever. Shit, I can't find it. Moving on to reconstruction. James, we don't have time. Sarah, I'm going to find out what happened here, full stop. Understand? Okay, sure. Felrobbanás előttről. Ajaj, ajaj. Rekonstrukt. Íjjj. Nem tudunk. Dehogy is nem. Load of shit. Loss. Don't worry, I'm sure everyone here can afford new bodies. Fuck them. Just talking about the booze. Ott van. Reconstruct the lock. Ez egy állat. Hopp. As far back as it'll go. So we don't know what caused the explosion. Not yet. James, robbing Kovalev is not the same as swiping a cigar from a corpse. This whole place is about to fall apart and take Kovalev's secrets with it. I'm not about to let that bastard get away from me again. Hey, if you fall, I'll say you acted alone. I'm fucking serious. Fine. Let's get to work. Kurva jó meg van csinálva, akárki tervezte ezt a játékot. Na. Turn on. Aha, UV. Be brave, James. Ott van még benn. Well, it is his bar. Kovalev. Let's follow the trail. Hova tűnt ez a nyomorult?
Traces lead here. Some unidentified substance. Reed's is flammable. Kovalev started walking from this spot, bleeding like a faucet. Innen indult, azt mondja. Aha. Oké. Na, itt van Kovalev barátom, hát ez egy bajszos dagadék. Nem annyira nem dagadt. Testesebb. Someone shot him? Lunatic, shoot a bartender. You're an endangered species. I'll figure out where the shots came from. Got the latest generation? One that picks up the trajectory of bullets? Relax. I'm old-fashioned, but I make exceptions for toys that make my job easier. Hogy 3 golyót is kapott. Na, szóval, hogy 3 golyót is kapott. Honnan? Onnan fentről. Aha. Vagy innen? De ott a fegyveres gyilkos. Aha. Ja. Mhm. Hogy álljak vele szembe. Ne. Visszatekerem az időt.
Itt sem vagyok sokkal előrébb. Kivéve. Így. Na és most ilyenkor mi van? Na. Úristen, addig nyomba kell tartani a gombot, amíg ide nem érek. The attacker shot from the stage. Any thoughts on who did the shooting? Got a dead guy here who'd make a decent suspect. He's great at playing a dead guy. Really in character. Remekül játszálod, pickot. Hát ez hülye. The caliber matches the gun fired. Is it him? He shot Kovalev before he got hit himself. Wow. De hát, ahogy látom, ő is kapott egy jó fejbelövést. Ő nem fejbe kapta? Hova kapta? Can you check the DNA? Body's assigned to a user named Edmund Christo Basmond. Edmund Christo Basmond, ez az. Ki a Fuck fasz? is Edmund Christo Basmond? Employed by Phalanx, an elite private security company founded by someone called Miller. If I were this guy, I'd look for another job. Ja, egyébként egy dolgot nem láttok. Pont a facecamon kitakarja, mert van választási lehetőség, hogy mit választasz, de nem volt kedvem átmozgatni. Másrészt meg így is látjátok, hogy mit választok igazából. Mármint, hogy maga a párbeszédből. De általában van 2-3, de minimum 2 választási lehetőség. Csak onnan pont kitakarja, de majd lehet mindjárt mutatom. De szerintem az tök lényegtelen. Mármint ugye úgyis az én játékmenetem. De pont oda rakja, ahol a facecamon van, de onnan most már nem piszkálom.
Akkor nem néztem, meg annyira nem is lényeg. A játékmenet részéről. Hoppá. Na. Mi a helyzet, Bobby? Oké. What the fuck? És itt most mi van? Hallod, ezen is itt van a izé. A számsor. He fired 4 shots before he fell to the ground. But only one hit Kovalev. Hogy rá van feszülve. Why was a security guard shooting at Kovalev?
Good question. Something provoked him. He must have been startled to have such shitty aim. Biztos, hogy megijedt, hogy ilyen szarú célzott. Igen. Straight in the Icarite. Whoever tapped him was a fucking excellent shot. So now the question is, who? Exactly. So long, Edmund Christo Basmond. Oh, yeah. Hát pont az Akar-t találta el. Hopp, ez ki. Ja, ez volt szétszenesedve. Ugh, what a horrible way to die. He's gonna have such a phobia. Just the sight of a match will make him piss himself. And he'll never light a cigar again. Milyen jó már, tényleg egy ilyenből visszahoznak, bazdmeg. Szarnak égté. Memóriát batta, még ott lesz. Runs like clockwork. You recognize him? John Park? The third one in the photo with Green. The main shareholder of Demmer? Fucking Demmer. Itt bordatörés. Completely crushed. Multiple minor injuries. Covered in some kind of flammable shit. We found the same substance on Kovalev. What does it look like to you? Something exploded right next to him. Concussive force broke all his bones. Intense heat set him on fire. Shit. The poor bastard really suffered. Yeah, well, suffering's nothing new. Especially for people who eat Demmer food. Can you find the source of the explosion? As long as this shit glows under UV light, yeah, I think so. Az kemény, robbanás ereje törte szét a bordáit, és akkor még utána szarnak éget, mire meghalt. Ez abban nem halt bele. Az jó lehetett. Szép halál. Nem rekonstruálunk, UV-lámpázunk, baszod. Jó, valamilyen szinten jó az, hogy automatán előveszi. De ott abból is én elő lehetne venni. Ez kicsit elnézel jobbra, és már másik izét veszi elő. Ammónium szulfát. Hopp. Looks like the center of the blast was in this lounge. Ja, hogy ő innen zuhant oda, bazd meg. Azt a kurvát, hogy ez repít vagy 10 métert, ha nem többet, 15-et. Aha. Time to check on Park's friends. What was... Huh? What'd you say? Nothing. Innen repült oda be. Hát ez barátok között szerintem 15 minimum, de lehet, hogy több.
Smokizik a cimbora. Martin Roy, the owner of the New York Liberation Stadium? Shit. He seemed like a decent guy. You knew him? Nah, not really. He shook my hand a few times in the old life, that's all. A régi életemben. Sima szalvétának tűnik. Scarf. I saw this pattern somewhere. You know, from the photo? From a speed camera? It's a scarf. But yes, indeed. Jane Salma had a similar one. Similar? Identical? Uh-huh. But it's just a scarf. Besides, there's no sign of Salma's presence. No, not yet. Mi ez a vonalkód a kezükön? Csak ennek van. Weird. I can't read the Icarite. Destroyed? Doesn't look that way. I just can't access it. I see a code on the hand. Will you check it? Expensive bodies don't usually have those. Could have been a recent purchase, maybe? Just hadn't gotten around to removing the serial number yet? Weird. It's unregistered, but the body was bought by Phalanx for... Holy shit! For $4 million bucks? Way too pricey for a bodyguard. Sarah, meet Mr. Miller. You think that's the owner of the company? Not only that, arms dealer, smuggler. Don't bother looking in the system. You won't find anything. This asshole works for the government. Szóval ez a kormánynak dolgozik, és azért nincs, azért van a vonalkód a kezén. Got some documents. I don't believe it. Do people like this always keep secret papers just lying around for anyone to see? Looks like the law on lowering the age of free subscription is just the beginning. What? They want to make it even lower? And add tons of taxes. I'd say it's a long-term plan. Have they gone fucking insane? They can't do that! Várjatok. Királyi játékok javasolt tervének fenntartásához minimum 75%-os finanszírozásra van szükség a városi költségvetésből. A fennmaradó rész a magárészvényesekből és az alapítvány tagjaiból kerülnek begyűjtésre. A nyereség 50-50%-ban fog megoszlani. Elengedhetetlen, hogy a testelőfizetések 15-20%-kal megnöveljük 2350-ig. Javaslat évente 1,5%-os növekedés. Ezt még akarták tolni az emberekre. Csak benne van. Roy was planning the games. Did you read about that? He wanted to distract the crowd. Miller was probably supposed to protect the rich. Someone sure fucked those plans up. Oh, just breaks my heart. I wouldn't say fucked up. Delayed, maybe. But you know sooner or later they'll resurface in new bodies. At least it ought to take them a while. Right. Well, in any case, the longer the plan takes to get started, the better it'll be for the rest of us. Hello, én még olvasgattam volna.
Szóval, ja, ment a sunyiskodás, igen. Fuckers. Whoever blew them up may have had a point. Na, játok, így. Ja, ő járt a legszerebbú. What do you think? Penyesetek. Accidents happen to people. Just bad luck. I'd say his luck was a little worse than bad. Aha. Ez elég kellemetlen. Against that much force? I didn't stand a chance. 360 km/h csapódott bele. A vasrúd. Már. Hát figyelj, legalább gyorsan végigment rajta. Aha. These shards came from someplace else. Yours must have been losing altitude. Until he finally hit the neon sign. The ads in the city are deadly effective. Ugh, James, I'm begging you. He's got something on his neck. Check it out. It's, one of ours? Agent from the department. How the fuck did he get in here? Jealous? Yeah, a little. Ez féltékeny. És az vagyok, komolyban? Ez golyó nyoma, nem? Yeah, this was definitely not an accident. He came from this side, bleeding heavily. Can you handle the UV? Remember, I'm right here with you if you get scared. Not scared. Just don't like it. Sure. Az UV-fény ez lesz a Adrenaline's a hell of a kriptonitunk. drug. The blood trail leads all the way to the lounges.
must have come from there. Aha. A Bobby fiú az innen jött. Na. Magától ugrott le. Ők már akkor égtek. Got hit in the air. Had a hard landing. Itt még nem volt elég sebe. Hopp. Tough guy. He kept us cool. For all the good it did him. Súlyos lábsérülés. Aha, de volt. Let's see where he jumped from. Hopp, felfele. Felfelé. Whole couch is fucked up. Is this more of the undercover's blood? Nah, it would have bled out. Must belong to the guy next door. Check the DNA for me. No data available. Shit. That's gotta be some big fish. I'll take photos. We'll identify him later. What is that? A brand name? Could be. Or maybe somebody's initials. Nailed him right through the head. Damaged. Someone shot through the suitcase lock. I'll check for ballistic trajectories. The side of the bar erupted in a hail of hot lead. Turned the lounges into Swiss cheese. Into what? People used to talk like that. I heard in some movie. Oh yeah, I forgot. You're a movie buff. Igen, a filmbuzi. Placs. Aha, They itt sat there in the találták lounge, el. all cloak and dagger and hushed tones. Ott till the kapta spray of láblövést. bullets caught them flat-footed. He managed to scram. Agile body, fast reaction time. Ilyen meg a fejlővést. B, maybe even A. Where did he get the money for Clutch. that? The bullet turned his brain to mush. It'll take years to reconstruct his Icarite. James, can you get into the suitcase? Mi még így is helyre tudják állítani? Csak évekbe telik. Az kemény mondjuk. Okay. Lock works. Let's see.
At least we know where he got the money for that hot rod body. Why is our agent neck deep in this? What's his fucking deal? Hey, I remember that agent. From Rachel's case. James. No, listen. If he's the guy hired to do the dirty work with Rachel, and he was up to no good here, too. We really don't have time for this. Right, okay. I'll haul ass. I don't think we'll get any more out of the Swiss Cheese Lounge. Let's move on. How can we connect it all? Ballistics points to Kovalev opening fire on the guests. I'll check around the bar again. Nem bírjuk elrakni. Nem igazán. Shells, 45 caliber. No shit. That's what I figured. Kovalev used the Tommy gun. Nothing like the classics. Az öreg nem szarodott. Ez nem kis izével kaliberre nyomta. Ha! Beszarok. Na igen. Why did he shoot his own people? Didn't like the political direction these guys were taking? Pretty radical expression of opinions. Started with Kovalev. First, he served a cocktail he'd whipped up himself. Treated the next guest with a hail of bullets. Finally earned a bullet himself from Oscar Wino Edmundo. Először is őket lőtte meg, az ügynököt, meg a pénzes táskás úriember. Kovalev gave as good as he got. Gondolom az elkezdett visszalőni, akkor lőtte azt is le. And he finished off the crooked UC. It's all just so unnecessary. Necessary or not, in the end, the neon got him. Got hit hard. We're lucky. You know what they say. Follow the trail of blood. Nobody says that.
Istenem. Itt bolyongok. Time to break out the UV lamp. Hú. We've got a lead. Trail leads to this guy. We've got Kovalev's prints on the handle of the knife. Na jó van, srácok. Egy fél perc szünetet kérek. Mindjárt folytatjuk.